Hayallerinizi takip edin. Hepinizin hayat hikayesinin ve yolculuğunun kendi hayallerinizle şekilleniyor olmasını diliyorum. Herkesin gittiği yoldan değil, kendi istediğiniz ve hayal ettiğiniz yoldan gidin lütfen. Hikayenizi başkaları yazmasın ve lütfen istediğiniz şekilde yaşamak için mücadelenizi yılmadan verin. Unutmayın ki gerçek özgürlük hayallerinizin peşinden gitmekte yatar. Ben de hayallerimin peşinden gittiğim bir hayat yolculuğunu 30 yıldır yaşıyorum. Herkesin gittiği yoldan yürümek yerine hayallerime uygun yeni patikalar aradım. Mezuniyetten sonra herkes Batı'ya, Amerika'ya giderken ben Doğu'ya, Japonya'ya robotlar konusunda çalışma hayaliyle doktora yapmaya gittim. Sonra Amerika'da ve Almanya'da yolculuğuma devam ettim. Ve şimdi olmak istediğim, çok sevdiğim ve gurur duyduğum ülkemde ve Koç Üniversitesi'nde sizlerleyim. Üniversiteden 1992 yılında mezun olduğum zaman insan vücudunun içinde sürekli yolculuk yapıp hastalıkları tedavi eden saç teli kalınlığında robotlar benim ve herkes için yalnızca bir hayaldi. 30 yıllık akademik yolculuğumda bu robotların bir hayal değil, gerçeğe çok yaklaştığını gösterme fırsatı buldum. Hala ben ve yetiştirdiğim yüzlerce öğrencim bu robotların pek çok hastanın hayatını kurtararak tıpta devrim yaratmasını sağlayana kadar hayal etmeye devam edeceğiz. Girişimci bir toplum olarak üniversitemizden aldığınız birikimlerle yüksek riskli ve yenilikçi araştırmalara dayalı birçok buluş ve startup girişim bekliyorum sizlerden. En büyük dileğim yakında sizlerin ülkemizde ve dünyada çığır açıcı yeni bilgi ve ürünler yaratmanız. Bundan sonraki yolculuğunuzda nereye giderseniz gidin, sizler bu ülkenin yetiştirdiği düşünce önderleri, iş dünyasının liderleri, mühendisleri, hukukçuları, bilim insanları, doktorları, hemşireleri ve sanatçıları olacaksınız. Sizler bu ülkeye öğrendiklerinizi, deneyimlerinizi vermezseniz kim verecek? Bu ülke bana bugünkü metinin en büyük değerlerini, direnç, esneklik ve başarının önünde hiçbir şeyin duramayacağını, çalışmanın gerçekten de bir karşılığı olduğunu öğretti. Ailem, hocalarım, beraber çalıştığım insanlar yolculuğumun anahtar isimleri oldular. Ben de o yolculuğa çıkarak sizin gibi genç dimağlara elimden geleni vermek için buradayım. Çünkü Türkiye'nin hepimize her zamandan daha da fazla ihtiyacı var. Bugünü arkadaşlarınızla, hocalarınızla ve sevdiklerinizle doyasıya kutlayın. Bunu fazlasıyla hak ettiniz. Biz de sizi, sizin dünyaya karşıladığınız gibi her zaman kollarımızı açık karşılayacağız. Koç Üniversitesi'nin her zaman yuvalarınızdan biri olacağını bilmenizi isterim. Her birinizin yolculuğunun size özgü, risk ve hayal dolu ve unutulmaz olması dileklerimle hepinize bundan sonraki yeni başlangıçlarınızda başarılar diliyorum. Sevgilerimle. Her şeyden evvel iyi insan olmaya gayret ediniz. Bu işler parasız olmaz. Para tabii gerekli. Ama para mutluluk getirmiyor. Mutluluk iyilikten geliyor. Bunu hiç unutmayınız. Bizim kendi rengarenk ihtişamlı tarihimiz, derin kültürümüz, insani değerlerimiz olağanüstü zengindir. Tüm dünyanın görmüş olduğu en görkemli, en eski medeniyetlerden süzülerek gelen muhteşem ve zengin bir varlığımızın kökeninde evrensel iyilik, insaniyet ve sevgi vardır. Bu insaniyet duygularını yakın dostumuz Yunanistan'da paylaşıyoruz. Derin Eflatun felsefesi tabii Osmanlı kültürünün hamuruna geçmiştir. Sevgili Mevlana'mızın sözlerine kulak verin. Evrensel şairimiz Yunus Emre ne demiş ne terennüm etmiş, iyi dinleyin. Sizleri büyük ümitlerle mezun olduğunuz için kutluyorum. Her birinize aydınlık günler, iyilikler, büyük mutluluklar diliyorum. Şen ve esen kalınız.
1 year ago, I received a very kind letter from the president of your university, Professor Siri, inviting me to speak at your graduation. I expressed my thanks and replied that it would be my great honor to join you on this special day of a leading Turkish university, that it is renowned for its excellence in teaching and research. The invitation was an additional honor, as it gives me the opportunity to address so many young people from across the world, and especially from Turkey. Young people full of hopes and dreams, yet also with many questions about the complicated world that is unfolding before them and the challenging future that lies ahead. There are two interconnected questions that you will face, which we will test your character and personality, not only in your professional life, but throughout your entire life. First, how does each one of you develop as the world changes around you? And second, what principles you stand for? Abraham Lincoln once said that the true character of a human being is tested when they hold power. And I know that all of you here today will one day hold power in some capacity, as great scientists, as business people, as politicians maybe, or as leaders in your fields. Of course, having the power to change things is challenging. Realizing your aims in life is important. But the biggest challenge of all is how you use the power you have. Will you have the patience to listen? Will you have the courage to acknowledge your failures? Will you show solidarity with those weaker than yourself? There will be many times that you will succeed, and many times when you will fall. And then you should always think how you develop as the world changes around you and what principles you stand for. You are the generation that will have to live with the consequences of the climate crisis unless politicians, business leaders, and the international bodies take drastic measures. And unless we, citizens, pressure them to take such decisions, things will not change. But your generation is already witnessing the unfolding of a new era for humanity, a new historic period characterized by the digital condition and artificial intelligence. The diploma you hold in your hands helps you to understand the new opportunities this revolution brings in: medicine, commerce, computing, communication, and energy. But you must also recognize and see that the possibilities increase for abuse of these technologies in relation to citizens' freedoms and deepening of inequalities. World poverty, immigration, war, the destruction of the world's natural habitats are not natural catastrophes. They are consequences of human choices, like the choices you will be faced with. In this context, you need to find the flexibility to develop
your outlook as the world changes, while at the same time preserving your principles and values. As your great poet Nazim Hikmet has said, the most beautiful sea is one that we have not yet sailed through. This sea should be the Eastern Mediterranean, a sea of respect of our mutual sovereignty and sovereign rights, a sea of peace and cooperation. To achieve this, we need to build respect and trust on the basis of international law. Dear friends, exactly 1 year ago, 29 of June 2023, I announced publicly my decision to resign from the front line of politics after 15 consecutive years as the leader of my party. And I do not regret for that. A few days later, I was walking in the central street of Athens, and a young Turkish man approached me and surprised me by telling me not to give up. He said to me that Turkish people have a saying, "Boyun eğme," keep your head high, he said to me. I will always remember this. So today, 1 year later, as I congratulate you on your graduation, I would like to say these words. For all the great moments and all the challenges that lie ahead of you, for all you will have to fight for in your lives, for your country, for your families, or for your future, you must develop as a human being, while at the same time preserving your principle, and always remember, Boyun eğme. Boyun eğme. Thank you very much. All the best. Thank you very much. Yeniden hepinizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Keplerinizi artık havaya atabilirsiniz.